حلوين، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى هرسم معاكم التالتة اللي عملناها برصاص وعملناها بالالوان المائية. هنرسم بقى التالتة ايه بحاجة مختلفة. هنرسمها بالالوان الخشبية، وطبعا هنستخدم الوان الفيبر كاستل الخشب. هندمج معاها القلم الحبر الاسود، هندمج معاها الالوان المائية. هنحاول ان احنا نطلع شكل فاكهة الكرز باكتر من حاجة واحنا بنشتغل، يعني هنعملها بحاجة مختلفة شوية. هنستخدم زي ما قلت لكم اللي هي فيبر كاستل عن درجات الالوان الاحمر، وعن درجة الموف الغامق، وهستخدم معاها البني، وهستخدم معاها درجة الايه البينك اللي هي الايه الغامقة شوية. طبعا الاسود اساسي يعني، بس عشان انا عايزة ابدأ بيها هفرش باللون الاسود المائي. كده هحدد الاماكن الغامقة اختصارا للوقت، وفي نفس الوقت هتدي شكل حلو وانجاز للرسمة معاك. هفرش بس درجات اسود كده ورمادي غامق كده، اللي هي درجات الغامقة والظل اللي موجودة اللي انا شايفاها في الرسمة. ان انا الغرض من الرسمة دي ان احنا مش هنستخدم مادة واحدة، احنا هنستخدم اكتر من خامة عشان نشوف الشكل النهائي يطلع شكله ايه. شوف اماكن الغامقة اللي انا بشتغل بيها، اللي انا شايفاها قدام عيوني. هحطلكوا برضو الصورة اللي انا اشتغلت بيها وفي الوصف تحت، اللي عاوز يرجع ينفذ الرسمة من جديد. طبعا دي المنطقة بتاعت الاخضر بتاعت الجذع بتاعها. دلوقتي هبدأ بقى امسك بالالوان الخشبية وهدي ارمي على اللون الاسود ده، فهيندمجوا مع بعض فهيديني درجة غامقة. ده المطلوب منها. طبعا اللي مش عايز يفرش بالقلم باللون المائي في البداية، بالقلم الخشب الاسود ويعمل نفس الخطوة بالظبط، هتدي احساس جميل وشكل جميل جدا. اي حاجة في الرسم، الغرض من الفيديو ده ان انت ترسم باي حاجة تطلع نتيجة في النهاية. اتمنى لاول مره يشوفني ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك للفيديو، وتنتظروني على طول ان شاء الله. تفعيل الجرس كده عشان تنتظروني على طول فيديوهات جديده ان شاء الله.